Hi guys, welcome to another business reviews video. Today we're gonna talk about rice. May friend ako na nangutang for her rice business. So I was curious about her business and the nature of business itself. All this time, marunong lang ako kumain ng rice. Pero never ako marunong bumili ng rice. Hindi ako rice whisperer. Hindi ako kinakaw sa pambigas. In this past couple of weeks, nire-research ko kung anong magandang bigas at I'll share all of my findings. Disclaimer lang, hindi ako talaga magaling sa rice. But isi-share ko sa inyo mga nalaman ko from talking to vendors, suppliers, and trying different variety of rice din. Pag-usapan din natin yung mga types of rice. NFA, regular milled, well-milled, long grain, angelica. Tingin pa lang mabango na. Kailangan ko ng ulam. Black rice, red rice, jasmine, Thai rice, Japanese rice, white rice. Kukwento ko din yung mga normal na pandadaya sa ganitong negosyo. Paano kayo hindi makapasok? Yung mga risks na kailangan nyo anticipate pagpapasok sa ganitong business. Typically, sisimula ka ng, sabihin natin walang kasamang mga tao, no? Mga 100, 200, ganyan. Pwede ka na mag-start ng rice business. You know, may mga lakad-lakad pa ng mga papeles and all of that, registration sa NFA. Hindi ako familiar doon. So, hindi ko kayo matutulungan doon. Pero kung gusto nyo, i-connect ko kayo doon sa friend ko. Pag-usapan natin kung saan nanggagaling rice. So, merong Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Mindoro. Another disclaimer, nung sinasayang ko yung mga rice, pa isa-isang takal lang, walang pandan. Pantay tayo dito. Hindi tayo gumagamit ng pandan. Hindi ko din trinay na i-fry ang rice. As much as gusto kong isubo sa inyo yung kanin, hindi pwede. So, ang matututunan nyo dito, ano yung titingnan pag nagbabasa kayo ng rice? Ano yung mga typical na pandadaya sa rice business? Meron dito yung binubuksan, tapos pinapalitan, tapos sinasarado. So, yung mga desako, di ba usually order ka, desako, dekaban, nakatali, di ba? Para tingnan yan, usually titingnan mo lang yung tali, magkatulad sila sa baba. Pero sometimes nadadaya din yan, so hindi siya reliable. May iba din dito, yung tubo. Hindi yung nanghahampas Meron silang pang-tubo, tutubuhin nila yung rice, so lalabas, tapos magpapasok din sila using that method. Yun, para mahaluan yung ano. And usually kapag nagtitrade ka, sinisiraan ka ng ganitong paraan. So be careful sa ganyan. It's very important ng trust. Ito nga yung sinasabi ko na it's better to get independent advice. And okay to spend for that because it's honest as opposed to win, oh, it's all good. Tapos nawalan ka na mas malaking pera. Tapos maganda malaman mo upfront. Meron pa dito yung hinaharang ka sa palengke, hindi ka makapasok sa posisyon kasi control nila yung palengke. So, merong mga ganitong situation na isa pang common na pandadaya sa rice, yung pinaghahalo. Bakit masama to? Kasi ang rice, parang kape yan. Magkakaibang bean, magkakaibang grass. Pag magkaiba sila ng variety, iba yung cooking point niya, mas mabilis, mas madali mag-dry. So, makita mo uneven pag niluto mo. Hindi maganda na pinaghahalo. Yan yung isa sa common na nangyayari kapag iniiwasan mo sa ganitong sitwasyon. So, yung mga typical na daya na meron dito. So, if you like this content, go ahead and click like and subscribe to my channel, Business Reviews. Follow me on the Business Reviews Facebook page, Business Reviews by Raf Pinion. If you want a particular business to be featured, comment below. I hope nagustuhan yung bagong format, may konting jokes, medyo hindi lang sila green, may white, may black din. Pag-usapan na natin kung paano pumili ng rice. So, ito yung isa sa pinakamalaking natutunan ko nung first is, parang tinitingnan mo yung rice, kailangan tingnan mo muna siya, yung bigas, habang hindi ka. So, there are different things na titingnan mo. First, visually. Kailangan inspect mo kung yung rice ay visually pleasing. Meron ding amoy at may iba texture. So personally, hindi kong pagamay yung texture. Yung iba kinakagat, which I don't think I would do. Hindi maganda ang pang-amoy ko. First, visually, titingnan mo at you have to check kung basag-basag. Pagka basag-basag yung rice, yun yung parang pangit na quality. What you're looking for is consistent yung quality sa lahat ng bigas. So, pag basag-basag, butil-butil, hiwahi, basag-basag, yung masyadong maputi na maliliit, so hindi maganda yon. Next is kung may mga halo-halo. So, kung may nakita ang bato, and then kuto. Kuto, no? So, kung titingnan nyo, masama yung kuto kasi napag-iwanan na siya. Mas madaling mabenta, of course. Kapag wala kang mga kuto. Usually, kailangan tingnan kung maputi yung bigas. Next is amoy. Sabi nga nila, amoy ni Angelica. Yun, yung Angelica at saka jasmine niya, mabango daw yan. Some people inspect it before, some people after. Generally, have an idea kung mabango siya before na. Rare naman yung parang mabangos bilang babaho after mo lutuin. Unless siguro pangit yung kakaluto. And then yung texture. Yung iba, sinasabi nila, based sa gaspang, gano'ng ka-chalky, aalsa yung kanin, mag-bloat siya. Yung iba, sabi nila, pagka chalky daw. Yung iba ang inaangatan. Pero I can't really comment on that. It's something you can take a look at. Personally, ang ginawa ko, pumili ako ng different brands, yun yung niluto ko, tapos parang sinek ko kung ano yung mas okay sa akin. Another thing that you should consider pagka bibili ng rice is laon. So, laon is like leaves. So, napaglaunan na. The more you stock something, mas dry siya.
And then, mas okay siya for fried rice. Kasi pag basa yung rice, sabi nila pag matatanda daw. No? So, which is yun yung gusto ko, yung parang Jollibee rice na. Tapos yung fried rice mo, hindi siya okay. So, what you're looking for is like whole grain pagka i-fried rice mo siya. Whole grain na medyo dry. Pero you have to ask kung bagong ani. Pag bagong ani, mas madami daw ng hold ng water. Interestingly enough, meron akong nabalitaan na Indian rice na sobrang daming water, like 10 times yung kaya niyang i-absorb. So let's go through the rice varieties based on what I've gathered sa different inputs na nakuha ko coming from shop to shop. Mindoro is cheap and it's good. Something worth doing, and lagi daw mabenta yung Mindoro rice. Transporting it is more expensive. Yung mga Bulacan, I personally like some of the Bulacan variety. Personally, yung parang doon ako nagsasettle. Okay din daw yung Isabela variety. I've seen some loyalists sa may Isabela na nandun ako tapos sinasabi niya, matagal na ako ngayon. Jasmine, Angelica, wala masyado. Yung Angelica yung parang cheaper variety. Yung Jasmine, mabangot, parang more premium, more expensive, tapos maayos. Yung long grain is just long grain. It doesn't really mean anything. It could be anything. Tapos, yung regular milled, well-milled, doon mo lang makikita yung mga imperfections, yung kano kabasag, kung maganda ba ang separation niya, may mga kasama bang mga bato, or maputi ba, ganyan. I won't comment on mga Japanese rice, no? Kasi I didn't have extensive study on tasting Japanese rice. Parang ganyan best lang ba ako mag-sushi, di ba? Yung pinaka-popular, ginorado, tsaka sinandomic. Ano daw yung difference? Although magkaiba yung sinasabi sa akin, yung sinandomic daw is okay for sinigang. So SS, ginorado yung medyo mabasa-masa, right? So yun daw yung para sa akin. Yun daw yung gusto ko. Generally, I don't find that this is true all of the time kasi hindi naman yan out from particular farmer. It's just a name brand na people can use pagka nagmo-market sila ng ano nila. Nagpo-perceive yung marketer ng, sige, makakategorize ko tapos denorado, doon ko siya ibebenta. Nga pala, kung titingin kayo ng red, brown, saka black rice, mabenta daw yung black at saka red rice. I don't know why this was the trend na nasabi sa akin. I still see that the sealed ones are there. Yung sealing is not really, yung pag nakapackage siya ng plastic, it's not really something that's beneficial. Ideally, it helps prevent kuto from getting inside. Sometimes kasi mga kuto within the rice na nagre-reproduce. Not really exactly that helpful. Yung last is, yung pinakamahal. Yung pinakamahal na rice na nakita ko was around 290 per kilo. It was a Japanese rice. Malaking issue din yung importation ng rice, no? So nakikita ko parang pangit din naman yung quality ng iba. Masyadong dry yung mga ibang imported na Thai rice, Viet rice, parang medyo dry daw. I think partly because isa-store mo din siya. Yun din palang issue sa importation ng rice. Madami daw na naghahawak lang ng rice kapag nag-intervene sa government, saka lang sila magre-release kapag okay na yung presyo sa kanila. Net importer yung Philippines, no? So, being on the buy and sell side of rice could be a good thing for you if nag-proceed yung ganitong price place. You need to be playing sa may storage as one of the key things when you're trying to go into this industry. Kung mag-warehouse ka, let's say magtaas o magbaba mo ng presyo, ilang bigas ang kaya mong i-store, yun yung magiging basihan ng ano mo. Although storage is also tricky din kasi once you store it, tapos kumari nagkahawa na ng kuto, minsan ayaw na ng mga tao yan, or ayaw nang bilhin ng mga so tinitingnan din yan. To wrap it up, have an idea of ano yung gusto mong rice. Begin with the end. Ako gusto ko yung medyo malalaking butil, hindi masyadong basag-basag. So titingnan ko na yan beforehand bago bumili. Number 2, alam ko na yung texture na gusto ko. Gusto ko mamasa-masa, ayoko nung medyo dry. Alam mo na din dapat yon bago ka pumili. Tapos kung kaya mong kagatin at pakiramdaman kung chalky yon, something you have to do with experience, and dun sa may same rice trader, you have to ask them kung same supplier yan or hindi, para din sure ka. And then try. You have to try and know din yung per isang bigas. If there are like you can buy per kilo, usually mga 6 or 7 na taka lang yan. So you get an idea, ganun pala yun. Mahirap, although I wanted na gawin na magkakatabi yung rice cooker na magkukok sila sabay-sabay, I didn't have that luxury to do that. I wouldn't buy that many rice cookers. But if nakatulong sa inyo to kung mag-start kayo ng business, nga palang mag-start kayo ng business team process, no? Lagyan ng flowchart, tapos mag-register ka sa NFA. Typically in the Philippines, you have to register DTI or SEC, and then to a particular agency where your line of business is. So for example, insurance ka, insurance commission, kapag rice, NFA, yun. So if you like this and it helped you, click like and subscribe to the channel. Thank you for watching.